Services very much clearly. So I wanna discuss one new concept now, JWT token, JWT authentication. Okay, whenever a user, I'm going to implement role-based access. So whenever we are implementing role-based access, so whenever an admin or a manager or as an employee is logging into his or her account, a random token will be generated for every login. Okay, a random generated token is going to it's going to generate for every login, and it is going to wait for some time. Just I can say the token is valid up to 5 minutes. I can set the expiry time within 30 seconds also. I can set for the expiration time also 5 hours. Within 5 hours, the token is going to valid entire page. So I can say with that token, our token wunte, he or she can do anything in his portal. If once the token is deleted, if the once the token was deleted, we can't do anything. If the token is deleted, you are automatically going to run that to the login page, and means like you are going to automatically log out from your portal. ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అయిపోతావు నువ్వు బ్యాక్ స్పేస్ అన్నా ఫ్రంట్ స్పేస్ అన్నా లేకపోతే బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేసినా సరే నువ్వు మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళలేవు. యూ నీడ్ టు లాగిన్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్ అగైన్ అండ్ వన్ న్యూ టోకెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేటెడ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? సో ఇది ప్రాసెస్, ఇలా ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అన్న. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ టోకెన్ ఇంకా ఎక్స్పైర్ అవ్వలేదు, టోకెన్ ఇంకా ఉంది, బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఐడల్ గా వదిలేస్తే నా పోర్టల్ ని, లైక్ ఐ కెన్ సే ఈ డిఆర్పి ఆర్ ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్స్ లైక్ లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ పోర్టల్స్ అండ్ ఆల్, మనం ఏదైనా లాగిన్ అయ్యి ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే ఆ పోర్టల్ ఓపెన్ లో పెట్టేసి వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ అదర్ వర్క్, అప్పుడు హోమ్ పేజ్ లోనే సెషన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోవాలి. లైక్ your session is getting time out. If you want to extend your page or automatically log out, this also we can implement during front end part. No issue as of now. So let me okay, that is going to handle in front end. Let me complete this, how to generate this authorization token like JWT tokens and how to implement this security type. So right click on com.klf.fscd.sdp and go to new package. Go to new package dot, name your package with a security. Done. Okay, security. So this in under security, I'm going to handle everything. Okay. And I wanna tell one thing. Guys, if you don't want to write try catch in every controller, you can handle that try catch exceptions globally instead of writing ela ante ప్రతి కంట్రోలర్ లోపల ట్రై క్యాచ్ రాయడం అంటే ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటది. ఆ ట్రై క్యాచ్ ఒక మెథడ్ రాయడం, మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ ట్రై క్యాచ్, మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ ట్రై క్యాచ్, అలా కంట్రోల్స్ అన్నిటికీ రాయాలి. అలా రాయడం కన్నా ఐ కెన్ సే యూస్ గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్. గ్లోబల్ గా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసే ఒక క్లాస్ ని హ్యాండిల్ చేయండి. అలా హ్యాండిల్ చేస్తే ఐ కెన్ సే నువ్వు ఇంక ఏ కంట్రోలర్స్ లో నువ్వు ట్రై క్యాచ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఏ ట్రై క్యాచ్ అయినా సరే గ్లోబల్ హ్యాండిలర్ చెక్ చేసుకుంటది. నువ్వు కంట్రోలర్స్ క్లీన్ కోడ్ రాసుకోవచ్చు సింపుల్ గా, అర్థమవుతుందా? ఇంకా హెవీ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, as of now I'm not discussing about that thing. We are discussing in future sessions. No issue. So let me create com.klf.fscd.sdp under go to class. Go to class. Go to class. I can say JWT utilizer. Or utilizer. Anything it will happen. No, nothing will happen. JWT utilizer. Clear everyone? Clear? So we'll continue in this
We'll complete this authentication JWT utilizer. I'm going to write each and every code of line by explaining everything, how the token is getting generated, how it is going to be authorized. Everything I'm going to explain in very much clear in detail. Please be concentrate while in this concept. Okay. I can say it's a service because I'm going to utilize this JW token for every. I'm going to utilize this service like to generate this token like and any situation for at every login. So I'm using this at the rate service anything. So next thing. I can say. Okay, I forgot to say one thing. Uh, we need to add some dependencies before proceeding. Because for accessing some inbuilt functions and inbuilt libraries, we need to add some dependencies into our pom.xml. So let me clearly explain you what are those dependencies and all, why we are adding those dependencies to our pom.xml. What is the use of each and every dependency in our project? I'm going to explain very much clearly. So wait a second. Okay, I'm going to explain why we are going to use this every in detail. What are the three dependencies we are going to add in our pom.xml? Why we are adding those dependencies? I can say JJWT hyphen API. What is the use of this package? It contains. I can say it contains interfaces and main classes. I can say main classes. Okay. Compile time dependencies will be added. Compile time dependencies. Done. Why we are going to add those dependencies, I clearly explained. Next dependency we are going to add is JWT implementations. Like I can say it contains actual implementation of like I can say implementation part, runtime dependency. Next dependency JWT Jackson. Okay. Needed if you are using like serialization or deserialization. Okay. Needed for if you are using, I can say if you are using Jackson for JSON and all, deserial, like I can say serialization, deserialization. I can explain in detail, no issues, don't worry. Okay. So how to add those dependencies? So I'll explain in clear. So open Google Chrome once. Open Google Chrome. Open Google Chrome. Go to Maven repository. Under search bar, I can say, please search for JJWT. First we'll see. Okay, we got this first thing. JJWT. No, sorry. JWT API. I can say we can take any versions, no issue. We can take any versions. 35, 80. Like moreover, we are having more things for these things. We'll go with this thing 0.11.5. Copy this. Come back to our pom.xml. Okay. Come back to our pom.xml. It is opening my pom.xml. Please wait a second. Come back here. Okay. Under one dependency, please open Control B.
Control V, done. And why we are adding like this? So we can't add these dependencies automatically Spring Boot starters. They are not providing these inbuilt dependencies to add from the Spring Boot starters. Okay. So we are adding from the Maven itself. So again, search for JJWT. JJWT again, search for JJWT, and we got implementation also. Go back for this and again, please, JJWT token. We added successfully JJWT. We added for API. I think we added for the API. So let me add for implementation part also. Same thing. Same 143.89. Moreover, we'll go with again the same version will go. No issue. Okay. Again. Done. Again, search for JJWT Jackson. Again, go for the same dependency. 0.11.5, 201 users. Done. I've added 3 dependencies successfully. So let me check Windows preferences. Web developers. Okay, my thing is very much clear. So let me go back to my project, go back to my Maven, go to update project, force update of snapshots and releases, click on OK. After clicking on OK, it should add all my dependencies to Maven dependencies. Let me check it is added or not. So JWT implementation Jackson, everything got added successfully. So no issue. So let me come back to my JWT utilizer. You can name any name, but no issue. Okay. Okay. Let me use one secret key and all. This is a secret key where we are going to signing tokens and all. Wait a second. Okay, I can say I have my secret key, but we can also generate our secret keys. Like we can go to our random page. Like we can also see. We can. I can say how to generate those random. How to use the secret keys and all. I can say use this website like browser link. Browser link. I forgot this website actually. Random. Random bytes. I think so. We'll check with this. Okay. Random bytes generator. We'll go with this random byte generator. Like how many bits? 32 bits. Okay. Output format can be base 64. We can like base 64. Wait a second. Okay, we can say type of 32 bits. Okay, generate random byte as copy to clipboard. Use this random generator tool. Wait a second.
Base 64. It has so much of things. You can directly use, guys. Wait a second. Base 64. Copy to clipboard. Copy to clipboard. What it is copied. It is not getting copied. Wait a second. Okay. Okay, wait a second. In my case, I have the wait a second. So instead, we need to use like one secret key. I will provide my secret. Like I have the secret key in my laptop. Wait a second. Let me check. So let me start from beginning. So we created like public class like JWT utilizer, and we made this class at the rate service because at the rate service make this class as a string bean, so it can be injected using at the rate auto void in other components like controllers and beans and all. So by making this at the rate service, we can use this JWT token in another controllers, beans and all everything. So I have my code like I will show. I will explain in clear. No issue. How this code can be generated? How this code going to be generated? I can say it is a base code, like it is a like example. I can say it's a binary data only. It's a binary data contain like zeros and ones and all those zeros and ones and all we are going to encode it to base 64 format. Okay, base 64 format. Okay, it is going to contain every alphabets and characters and letters, digits and everything and all. So it's a random thing, no issue. It is going to be generated random only. So don't get panic and all. It's a random thing. We'll have some other persons will have some other secret key string. In my case, I'm using this string. Okay. Next. So next, I can say, uh, let me decode. Let me convert the above string. Okay. Let me use private. Let me use private. Private. Final. I can say secret key. Let me use a secret key package now. JavaScript.scripto key is equal to okay, keys is equal to, let me use this inbuilt functions now. Keys dot okay, keys dot. Wait a second, am I importing the correct packages and all? Okay, nice, same talk. Like we are importing correct packages only. So let me use keys dot. We are having four inbuilt methods. What is like I'm going to use the first inbuilt method. What is the first inbuilt method is functionality is going to do? It creates a new secret key instance for use with HAMC as a -SHA algorithms based on the specified key byte array. So let me use this now. Let me use this. So where is my string? So let me copy this. This is my string. Copy this, paste it here, dot get bytes. Done. Nothing else I'm doing here. Done. Very much clear. This is my final string which I was generated previously in my previous project. So I'm using this directly here. And so next, directly I have used a secret key package from the javax.crypto. Next, I'm maintaining it is in a key object is equal to, I'm using directly keys dot. So
Now only we implemented 3 dependencies in our pom.xml. So poms keys dot, I'm using some inbuilt function HMC like -sha key. It is an algorithm to convert into some bytes, or it is going to convert our key into some bytes and all. Okay, converts the converts the string into like secret key object using HMAC-SHA algorithm, which is required by JWT tokens and all. Clear, everyone? Clear? So I passed my string dot get bytes. So as of now, it's very much clear. Very much clear. Next. So I need to generate the token, right? So public string generate tokens or generate JWT token. So anything, it can be anything. Generate token, generate JWT token, anything, it can be anything. Okay. Next, pass for which token, for which JWT we are going to pass these things and all. So I'm going to pass JWT for everything. So for pass username, for every username and role, I'm going to create this token. So string username and string role or string role pass. Clear, everyone? For every username and for every role, I'm going to generate one random JWT token. Clear, everyone? Clear? So for now, I'm going to use some map object. I'm going to use a map. So what I'm going to use, map is a map. It's going to use a key value pair. I can say I'm first key as a string, and my value can be object. Okay. MP is equal to, I'm created a map and string comma object. Okay, my map object is MP is equal to, I created a map, so no issue. It is getting hash map. I had clearly told you after Java 8 version, you don't need to include string comma object on the RHS side also. Enough to create, you need enough to mention this on LHS side. No need to mention on RHS side. After Java update, enough to enough to pass string comma object in one side is enough. No need to mention on both sides. Clear, everyone? Clear. So why we are creating? We created a map. I can say we created a map to hold custom data, like custom data that we want to include in the JWT. Done, everyone? Done as of now? We created the map to hold the custom data we want to include for the JWT. అంటే యూజర్ నేమ్ ని రోల్ ని అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. క్లియర్, ఎవ్రీవన్? క్లియర్? నెక్స్ట్. సో MP dot put. So what I am going to put, my first thing is string. So string is username. And for that username, I'm going to pass my username object. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి యూజర్ నేమ్ అనేది నా స్ట్రింగ్. ఈడెవడు వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఎవడు? యూజర్ నేమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ర్యాండమ్ గా అడ్మిన్ లాగిన్ అవుతాను. ఇప్పుడు నాకు యూజర్ నేమ్ ఉంది లక్ష్మణ్ స్వామి. సో యూజర్ నేమ్ లక్ష్మణ్ స్వామి. అర్థమైందా నాకు ఈసారి? ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఉంది, ఇప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. అక్కడ ఇండెక్స్ లో వన్ డాట్ ఆ వన్ కి ఏదైతే అసైన్ అయి ఉందో ఆ చాప్టర్ నేమ్ ఆర్ ఇండెక్స్ నేమ్ వస్తుంది. అలా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ 1, ఇక్కడ ఈ యూజర్ నేమ్ ఏంటి? వాల్యూ. ఆ యూజర్ నేమ్ యొక్క వాల్యూ. నెక్స్ట్ MP డాట్ పుట్ ఆఫ్. ఈసారి యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఏం ఇవ్వాలి నేను? రోల్ ఇవ్వాలి. రోల్. సో పాస్ MP ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ MP పాస్ రోల్. ఇప్పుడు ఆ వచ్చేవాడు రోల్ ఏంటి? నా రోల్ ఏంటి? స్టూడెంట్. నా రోల్ ఏంటి? మెంటర్. నా రోల్ చెప్పాలి వాడు, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లియర్, ఎవ్రీవన్? క్లియర్? ఐ కెన్ సే యూజర్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీవన్. అది అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ అవ్వచ్చు, ఎనీవన్ అవ్వచ్చు. రోల్స్ ఏముంటాయి జనరల్ గా? అడ్మిన్ ఉంటదు, మేనేజర్ ఉంటాడు, ఇంకా ఎవరుంటారు? ఎంప్లాయ్ ఉంటాడు. దట్స్ ఇట్ కదా. ఈ 3 రోల్స్ కదా మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది. ఈ 3 రోల్స్ మాత్రమే వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఎవ్రీథింగ్.
Okay. I can say instead of writing like this, enter directly user role bracket lo pedam. Clear? Why I am writing comments is for your purpose only. Nothing else I am going to create. Okay. Why you are getting it's nothing but you need to return some empty string message. So you are getting error for the function. That's it. So no issue as of now. We'll conclude at end. Okay. Username is nothing but my actual username or some admin username or manager username or employee username. And role why I'm taking role is nothing but because I'm going to implement role based access RBAC. In short, we can call it as RBAC, role based access control. So for that purpose, I'm including role based access control. So let me pass it to. So return. This is the crucial thing. Please be concentrate here. Please be concentrate here. JWTS. C. JWTS, I'm using auto inbuilt functions like C. Factory class that is useful for creating instances for JWT interfaces. Using this factory class can be a good alternative to tightly coupling your code to implementation class. So JWT extra TSS came, TS dot builder returns a JWT builder instance that can be configured and then use it to create a JWT compact serialized string. Okay, no issue as of now. Next, I'm not going to write by line wise. I'm not going to write this line wise because this function can be as a big function. So I'm writing enter dot. Why? Okay, how I'm going to write? I'm going to show you now. See. I'm going to explain the functionality of everything. Okay, no issue as of now. Dot set claims of MP, set claims of MP, and నేను ఏం చేస్తాను చెప్తాను కంగారు పడకండి. సెట్ సబ్జెక్ట్ నేను కింద క్లియర్ గా రాస్తాను. క్లియర్, డోంట్ వరీ. సెట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలి. డన్. సెట్ సబ్జెక్ట్ డన్. సెట్ ఇష్యూడ్ ఎట్. ఓకే, సెట్ ఇష్యూడ్ ఎట్ అంటే ఎప్పుడు ఆ టోకెన్ ఇష్యూ అయింది. ఓకే, let me use date also, new date, done. Let me set some expiration time also, expiration time. So let me use the expiration time, new of date, again inbuilt in the insert date system dot let me take my exact time. What exact time? 11:50. Current current time millis dot. I can say current time millis dot plus let me say I can create this for 30 seconds or else some 1 hour for 2 hours. 1000 into it is going to calculate in time milliseconds. So 1000 into 60 dot 60 dot 60 dot like 60 dot is nothing but 60 into let me create for 2 hours. That's it. And I'm going to create for 2 hours only itself. So no issue. It still doesn't completed. No issue. Doesn't completed. Next, sign in with key. Sign in with key. What it is going to be done? Key, comma, signature algorithm. Signature algorithm. We are going to pass signature algorithm dot. What I'm going to see, don't get panic and all. HS 256-bit. Done. Next, we are only pending with dot compact. Why still error? So no error. Done. ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ అంత పెద్ద లైన్ కి వెళ్తుందని చెప్పేసి కింద రాస్తానని చెప్పాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఏం డివైడ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎంటర్ అని చెప్పి క్లియర్ గా రాస్తున్నాను అంతే. చూడండి ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్లియర్లీ. ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్. నేను ఏం చేయట్లా, జస్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ క్లియర్ కింద రాశాను అంతే. ఇప్పుడు చూద్దాం.
What is the use of everything and all? Okay. Set claims. What is meant by set claims? Okay. What is meant by set claims? Set claims attaches you, I think say attaches your custom, I can say attaches your custom payload. Attaches your custom payload. Is a payload is nothing but my username and all and my roles and all. So string and object, my roles and my things and all. So next, set subject. What is going to do? Set subject. A general field for identifying the token, identifying the token, identifying the token can be used like I can like identify like I can say it can be used for the username and all. అంటే లైక్ నేను ఏ దానికోసం ఈ JWT జనరేట్ చేస్తున్నాను ఆ టోకెన్ దేనికి నేనైతే యూజర్ నేమ్ కి జస్ట్ చేస్తున్నాను లైక్ యూజర్ నేమ్ ని వెరిఫై చేద్దామని చేసుకుంటున్నాను సో ఈ టోకెన్ ఎవరికి ఇప్పుడు వెళ్తుంది ఆ యూజర్ నేమ్ కి టోకెన్ జనరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా డేట్ అంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏ టైంలో క్రియేట్ అయింది అంతే ఐ కెన్ సే వెన్ ద టోకెన్ వాస్ క్రియేటెడ్ సింపుల్ ఇంతకు మించి ఇంత క్లియర్ గా ఉంటుంది ఈ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ ఇంక ఎక్స్పైరేషన్ టైం అంటే చూడు when the token is going to update, when the token is going to expire అంతే లైక్ అర్థమైందా when the token is going to expire I can say ఎంత ఇచ్చాను అక్కడ 2 ఇచ్చానంటే it's going to be 2 hours. That's it. ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ విత్ అంటే ఏంటి ఓకే సైన్ ఇన్ విత్ అంటే ఏంటి it secures with I can say secures the token with our secret key. Done. Compact. Why we are using dot compact? Can anyone say what the use of the compact here? So let me remove this compact here. Everything is error. Guys. If I remove compact, everything is an error. Why? Because see, type mismatch unable to convert this JWT builder to string. Clear guys? అంటే ఏంటి ఇప్పుడు దాకా నువ్వు జనరేట్ చేసిన ఈ టోకెన్ ని స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు వాడు అర్థమవుతుందా ఇది చేసిందంతా సో నువ్వు ఇది చేసిందంతా ఏం చేస్తావు స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తావంటే డాట్ కంపాక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాం మనం actually builds the JWT and serializable to compact and URL safe string according to the thing. Simple ga cheppalante it's a final step. It is a final step to return the token as a string part. అంటే మన టోటల్ అంతా స్ట్రింగ్ లోకి రావడానికి మాత్రమే చేసాం ఇదంతా క్లియర్ గా ఉందా ఏం చేశాను నేను ఒక మ్యాప్ తీసుకున్నాను ఆ మ్యాప్ లో నా యూజర్ నేమ్ అండ్ రోల్ స్టోర్ చేసుకున్నాను అండ్ యూజర్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత యూజర్ నేమ్ అండ్ మ్యాప్ తీసుకున్నాను మ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది మ్యాప్ లో యూజర్ నేమ్ అండ్ రోల్ తీసుకున్నాను ఆ రోల్ అప్లై చేశాను ఈ రోల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఈ రోల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్నానో అది ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి అండ్ ఆ టోకెన్ తోనే సైన్ ఇన్ అవ్వాలి అండ్ అదంతా సరే నేను స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను అంతే తేడా క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నో డన్ this is the method is we are going to use for the generating the JWT token. That's it. Clear? Okay. So next method. So I need to validate my method. Token was generated successfully. So now I need to validate my token. So map of, let me use map string comma string. So I can name it as a validation, validating the token. I can say validate token. Okay, validate token. I need to pass the token. So for validation purpose, I need to pass the token, right? So next, open curly brace. Done. What I was doing here. So now clearly I have maintaining its return type is a map of string comma string. So I need to use like this thing. So let me create one map now. Map of
let me use the two types as a string only. This two format as a string is equal to res is equal to new of uh, hash map done. I already said you don't know, we don't need to mention key value pair every time after the Java 8 version. We can include only LHS side, no need to include on RHS side, no issue. Okay, clear everyone? Next. Why I have created this map to return the username and role? Okay, I created this done. This string will return my username, this string will return username and like I can say username, for example, Lakshman. Next thing role, role as a student or a mentor. Two things will be written successfully. Done as of now. Next. So let me use try catch block here. For handling exceptions and all, let me use a try catch block. Clear everyone? Clear? So next. Block. So let me use claims. Let me use claims from io.json web token. Okay, it's an inbuilt library I'm using from the package JSON Web Token. This is ultimately a JSON map and any values can be added to it. But JWT standard names are provided as type safe getters and setters for convenience. Done as of now, no issue, done. So let me use C is as my object name. C is equal to. Okay, don't worry. I will explain very clearly which function I'm using here. Okay, so be concentrate on the code again. I'm using again JWTS dot parse builder. I can say parse builder. Where is the function parse builder? It returns a new JSON parse builder instance that can be configured to create a immutable or thread safe JSON JWT parser. Done. Next. Dot. Please be concentrate, guys. Don't get panic and don't get anything. I'm going to explain it very much clearly. Okay. Dot. Set signing key. I can say set signing key. Where is the set signing key? Okay. Set signing key of key. Set signing key of key. Wait a second. Okay. Key. Dot build and parse claims JWTS. I need to pass the token dot get body. Done as of now. Done. So what I am using here. So let me break down here. Okay, again. Okay, what is the use of every that I used in this method? So let me write in clear now. Okay, what is meant by parse builder? Okay, it is used to configure the parser. Use it to configure the parser. That's it. Clear? Use it to configure the parser. That's it. Configure parse chestadante. Next step. Sign in key ante enti. Okay, the same key which used for the creation, which used for the generation or creation and all. So what is meant by key here? See, the same key. What is meant by key? Key is same key which used for the generation. We are using the same key for the token generation. The key is nothing but the secret key is going to be encoded by using HMAC SHA algorithm. It's an algorithm. We are using that algorithm and we are converting this secret key into bytes. And we are using this key for generating the token and for validating the token also. Clear everyone? Clear? I can say we can also verify. I can say secret key that is used to verify. Done. Next, what is meant by build? I already told you what's build is nothing but it is going to build something under. Next, parse client token. What is meant by parse client JWS? And it verifies and parses
It verifies and parses the token. Done, everyone. Next, what is meant by get body? Get, it is going to get something. It is going to get something. It's going to get some result and all. So I can say returns the actual data, the actual claims. I can say it is going to actual data inside the token. That's it. Clear, everyone? As of now is very much clear. So next. So everything is got created, but I need to add everything to my map also, right? So what I need to add now. So ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను కరెక్టే, మరి అన్ని నేను మ్యాప్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. Let me add things. So res dot put off. First thing I'm going to put is username. Okay, username. Instead of token, I can say c dot get off. C dot get off. What I'm going to get? I'm going to get username. Okay, username, comma, string dot class. I'm going to explain, don't worry. Okay, if valid, extract username and role from the token. Return a code of 200 success. Clear, everyone? Okay. If the JWT is valid, if the token is valid, and what I'm saying, please listen carefully. ఒకవేళ ఈ టోకెన్ వ్యాలిడ్ అయితే, ఓకే, ఒకవేళ ఈ టోకెన్ వ్యాలిడ్ అయితే ఆ టోకెన్ నుంచి నేను యూజర్ నేమ్ ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాను. క్లియర్ గా ఉందా నా పాయింట్? res dot put off, again put off role c dot get off role comma string dot class. చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ టోకెన్ వ్యాలిడ్ అయితే ఆ టోకెన్ నుంచి నేను యూజర్ నేమ్ అండ్ రోల్ తెచ్చుకుంటున్నాను అంతే. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? ఆ యూజర్ నేమ్, ఈ యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఇప్పుడు? కీ అవుతుంది. ఇదేంటి? వాల్యూ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి నా యూజర్ నేమ్ అదేమవుతుంది? వాల్యూ అవుతుంది. ఇది కీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ చెప్పాను అన్నమాట. వన్ ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, లెసన్ నేమ్, చాప్టర్ నేమ్. 1 అనేది కీ అవుతుంది. ఆ 1 కి వాల్యూ నేమ్ అనేది వాల్యూ నేమ్ అవుతుంది. ఆ టోకెన్ వ్యాలిడ్, ఇప్పుడు ఈ టోకెన్ వ్యాలిడ్ అనుకోండి, తీసుకుంటాను. ఈ టోకెన్ నుంచి నా యూజర్ నేమ్ అండ్ రోల్ తీసుకుంటాను. టోకెన్ వ్యాలిడ్ కాదనుకోండి, మన ఎక్సెప్షన్ పాస్ చేద్దాం. క్లియర్ గా ఉందా? ఓకే, అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి, అన్ని తీసుకున్నాడు అనుకోండి, విల్ పాస్ వన్ థింగ్, 200 పాస్ చేద్దాం సక్సెస్ కోడ్. 200 సక్సెస్ కోడ్ పాస్ చేద్దాం. ఓకే, క్లియర్? లెట్ మీ పాస్ 200 సక్సెస్ కోడ్. ఇఫ్ ఒకవేళ అన్ని పైన ప్రతి లైన్ సక్సెస్, ప్రతి కోడ్ ఈ పైన ప్రతి లైన్ రన్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సక్సెస్ అనే కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ఏ సక్సెస్ కోడ్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్సెస్ కాకపోతే, ఎలాగో ఎక్సెప్షన్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I can say if in case మీకు exception name తెలియకపోతే you can pass the exception directly. If you know the exception name, you can also pass the exception name. I can say expiration exception, expired JWT exception. If ఒకవేళ మీకు నేమ్ తెలిస్తే pass expired JWT exception. If మీకు నేమ్ తెలియకపోతే please gently pass exception space E. Clear everyone? Clear? So నేమ్ తెలిస్తే, నాకు నేమ్ తెలుసు కాబట్టి నేను నేమ్ ఇచ్చేస్తాను ఎక్స్పైర్డ్ JWT ఎక్సెప్షన్ అని. ఒకవేళ నాకు ఎక్సెప్షన్ తెలియకపోతే సింపుల్ గా ఏం చేస్తారు? ప్లీజ్ పాస్ ఎక్సెప్షన్, దట్స్ ఇట్, అంతే. ఆటోమేటిక్ ఎక్సెప్షన్ అంటే అదే చూసుకుంటాడు. సో ఆ ఎక్సెప్షన్ మనం పాస్ చేయాలి కాబట్టి JWT res dot put is equal to. సో ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉందనుకోండి, విల్ పాస్ ఎర్రర్ కోడ్ ఏంటి నాకు తెలిసినందుకు 404 or 401. 404 or 401 or 404 are the error codes, అంతే కదా. ఇఫ్ నాట్ రాంగ్ అంతే అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఆర్ 402 ఆర్ ఎర్రర్ కోడ్స్, నో ఇష్యూ. ఆర్ 401 కూడా వాడుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ గైస్. సో ఆ ఎర్రర్ ఏంటి? మన ఎర్రర్ కూడా రిటర్న్ చేద్దాం. ఎర్రర్ డాట్ పుట్ ఆఫ్, ఆ ఎర్రర్ ఏంటి?
token expired. Token expired. Please log in again. Please log in again. Clear గా ఉంది కదా? ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇలా రాయలేను, నాకు ఇలా వద్దు అనుకున్నవాడికి ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. res dot put off. I can say I can pass the error. Instead of passing like that, I can say e dot get message. Done. ఇలా కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు, నువ్వు అలా కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. డన్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పటిదాకా ఏం చేశాను నేను? ఏం చేయాల, చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను. ఎంత సేపు చెప్పింది ఆ ఒక్క రీజన్ అది, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే, మీకు ఎక్సెప్షన్ నేమ్ తెలియకపోతే ఎక్సెప్షన్ పాస్ చేయండి. ఎక్సెప్షన్ నేమ్ తెలుసు అనుకుంటే ఎక్సెప్షన్ నేమే పాస్ చేయండి. JWT ఏంటది? JWT ఎక్స్పైరేషన్, అదే ఎక్స్పైర్డ్ JWT expired JWT exception. Clear. These are the two methods I'm going to create. That's it, guys. In this way we can create the JWT token. In this way we are going to what I can say, we are going to return, we are going to validate the things and all. Okay, wait a second. So at last I forgot to return something, right? Wait a second. So done. Java JWT utilizer.java.